Dear students, next topic cost classification, element wise classification of cost. Basically, there are three elements of cost, namely material, labor, and expenses. It is subdivided into direct cost and indirect cost. Direct cost. Direct costs are those which can be identified with and allocated directly to cost unit or cost centers. It is also referred to as prime cost or traceable cost. The aggregate of all direct cost is called the prime cost. അപ്പോൾ നമ്മളോട് പറഞ്ഞേക്കുന്ന ഡയറക്റ്റ് കോസ്റ്റ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഇത് can be identified and allocated directly to cost unit and cost center. Like it's a traceable cost and total, the aggregate of all direct costs is considered as prime cost. Direct material are those material which can be identified and readily traced with the cost objectives, which may be product or a group of product or a project. Then a cloth in garments, leather in shoe, or are the example of ഡയറക്റ്റ് മെറ്റീരിയൽ. ഇപ്പോൾ ഡയറക്റ്റ് മെറ്റീരിയൽ എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ ആ ഒരു പ്രോഡക്റ്റുമായിട്ട് ആ ഒരു പ്രോഡക്റ്റിൽ ആ ഒരു കോസ്റ്റ് യൂണിറ്റിൽ അല്ലെ കോസ്റ്റ് സെൻറ്ററിൽ ഡയറക്റ്റായിട്ട് നമുക്ക് ഐഡൻറ്റിഫൈ ചെയ്യാവുന്ന ട്രേസ് ചെയ്യാവുന്ന കോസ്റ്റിനെയാണ്. ഉദാഹരണത്തിന് ഗാർമെൻസിൻ്റെ കേസാണെങ്കിൽ ക്ലോത്ത് മെറ്റീരിയൽ ഡയറക്റ്റ് മെറ്റീരിയൽ ആയിരിക്കും. ഷൂവിൻ്റെ കേസാണെങ്കിൽ ലെതർ ഡയറക്റ്റ് മെറ്റീരിയൽ ആയിരിക്കും. ഇൻ അതർ വേർഡ്സ്, മെറ്റീരിയൽസ് വിച്ച് ബിക്കം പാർട്ട് ആൻഡ് പാർസൽ ഓഫ് പ്രോഡക്റ്റ് ആർ നോൺ ആസ് ഡയറക്റ്റ് മെറ്റീരിയൽ. They go in the product. Go into the product. Direct labor. Direct labor cost refers to the cost of wages of those workers whose time can be readily identified and linked with the cost objective. For example, wage paid to carpenter for manufacturing furniture. ഒരു ഫർണിച്ചർ നിർമ്മിക്കുന്നതിന് വേണ്ടി ആ ഒരു കാർപ്പൻറ്റർ കൊടുക്കുന്ന വേജസ്. അപ്പോൾ അത് അയാളുടെ വേജസ് കൊടുക്കുമ്പോൾ അയാളുടെ എത്രത്തോളം വർക്ക് വന്നിട്ടുണ്ട് എന്നുള്ളത് നമുക്ക് അതിൻ്റെ അകത്ത് ഐഡൻറ്റിഫൈ ചെയ്യാൻ വേണ്ടി പറ്റും. ദിസ് വേജസ് പെയ്ഡ് ടു വർക്കേഴ്സ് ഹു ആർ ഇമ്മീഡിയറ്റ്ലി കണക്റ്റഡ് വിത്ത് ദ മാനുഫാക്ചർ ഓഫ് എ പ്രോഡക്റ്റ് ഈസ് കോൾഡ് ഡയറക്റ്റ് ലേബർ കോസ്റ്റ്. Direct expenses. Direct expenses are the expenses other than direct material and direct labor which can obviously be identified or linked with the cost objective. Direct expenses will include the assistance or facilities used for specific order process. Example, royalty paid, experimental expenses are the example of direct expenses. Indirect cost. Indirect costs are those costs which cannot be conveniently allocated but can be apportioned to or absorbed by the cost unit or cost centers. കോസ്റ്റ് സെൻറ്റർ ഒന്നെങ്കിൽ അതിലേക്ക് കോസ്റ്റിലേക്ക് അലോക്കേഷൻ നടത്തും അല്ലെ അപ്പോർഷൻമെൻറ്റ് നടത്തുന്ന എക്സ്പെൻസുകളെയാണ്, അഡീഷണൽ എക്സ്പെൻസുകളെയാണ് നമ്മൾ ഇൻഡയറക്റ്റ് കോസ്റ്റ് എന്ന് പറയുന്നത്. ഡയറക്റ്റായിട്ട് പ്രോഡക്റ്റ് നമുക്ക് ഐഡൻറ്റിഫൈ ചെയ്യാൻ പറ്റില്ല, പക്ഷേ ആ ഒരു ഐറ്റം നമുക്ക് ആവശ്യമായിട്ട്. ഇൻഡയറക്റ്റ് കോസ്റ്റ് ആർ ഓൾസോ നോൺ ആസ് ഓവർ ഹെഡ് കോസ്റ്റ് ഓർ ഓൺ കോസ്റ്റ്. Indirect material. Indirect material are not directly traceable to finished products. Similarly, material of a small value are termed as indirect material. So, example, oil, grease, cost of thread in garments, nails and polish in furniture, etc. Indirect labor. The cost of labor which cannot be identified with a unit of output is called indirect labor. This is the cost of labor which cannot be directly charged to product or service, wages of a supervisor, cleaner, etc. Indirect expenses. Indirect expenses are those expenses which cannot be identified or linked with the unit of output, and those expenses do not fall in the category of indirect material and indirect labor. Indirect material, indirect labor അല്ലാത്ത ബാക്കി അഡീഷണൽ ആയിട്ട് വരുന്ന എക്സ്പെൻസുകളെയാണ് നമ്മൾ ഇൻഡയറക്റ്റ് എക്സ്പെൻസ് എന്ന ഹെഡിൻ്റെ അത് പെടുത്തിയിരിക്കുന്നത്. Then rent, insurance, canteen expense, lighting and heating, depreciation and repairs are the example of indirect expenses. Then അപ്പോൾ അതാണ് നമ്മൾ ഫസ്റ്റ് ക്ലാസിഫിക്കേഷൻ, എലമെൻറ്റ് വൈസ് ക്ലാസിഫിക്കേഷൻ. എലമെൻറ്റ് വൈസ് ക്ലാസിഫിക്കേഷൻ അത് ഡയറക്റ്റ് കോസ്റ്റും ഇൻഡയറക്റ്റ് കോസ്റ്റും, എലമെൻറ്റ്സ് മെറ്റീരിയൽ, ലേബർ ആൻഡ് എക്സ്പെൻസസ്. ഫങ്ഷണൽ വൈസ് ക്ലാസിഫിക്കേഷൻ.
Production cost, function based classification. First one, production cost. Production cost refers to the cost concerned with manufacturing activity, which start with the supply of raw material and end with the primary packing of product. It includes direct material, direct labor, direct expense and factory overhead. It is also called as aggregate of prime cost and factory overhead. Factory overhead പ്രൈം കോസ്റ്റിൻ്റെയും അഗ്രിഗേറ്റിനെയാണ് നമ്മൾ പ്രൊഡക്ഷൻ കോസ്റ്റ് എന്ന് പറയുന്നത്, അല്ലെങ്കിൽ കോസ്റ്റ് ഓഫ് പ്രൊഡക്ഷൻ. Administration overhead, it is the cost of formulating policy, directing, organizing and controlling of the operation of an undertaking. It includes indirect expenses such as staff salary, postage, printing and stationery. Administrative cost, ഇപ്പോൾ പ്രൊഡക്ഷൻ കോസ്റ്റിനോടൊപ്പം നമ്മൾ അഡ്മിനിസ്ട്രേറ്റീവ് കോസ്റ്റ് കൂടെ ആഡ് ചെയ്യുന്നുണ്ട്. Then selling and distribution overhead. Selling cost refers to the cost of selling function, and distribution cost refers to the cost of distribution function. Such start when the packed product is available for dispatch and end when the goods are made available to customers. അപ്പം ഗുഡ്സ് ഡിസ്പാച്ച് പാക്ക് ചെയ്യുന്നതിനും തൊട്ട് എവിടെയാണ് ഫൈനൽ കസ്റ്റമേഴ്സിൻ്റെ കയ്യിലെത്തുന്ന അവിടം വരെയാണ് നമ്മൾ സെല്ലിങ് ആൻഡ് ഡിസ്ട്രിബ്യൂഷൻ കോസ്റ്റ് വരുന്നത്. അപ്പോൾ അതിൻ്റെ അകത്ത് നമുക്ക് ഫാക്ടറി പ്രൈം കോസ്റ്റും ഫാക്ടറി ഓവർ ഹെഡ്സും ഫാക്ടറിയിൽ ഉണ്ടാകുന്ന ബാക്കിയുള്ള എക്സ്പെൻസ്, ഇൻഡയറക്റ്റ് എക്സ്പെൻസ് കൂടി ചേർന്ന് നമുക്ക് പ്രൊഡക്ഷൻ കോസ്റ്റ് കിട്ടും, കോസ്റ്റ് ഓഫ് പ്രൊഡക്ഷൻ. ദെൻ അതിനോടൊപ്പം നമ്മൾ അഡ്മിനിസ്ട്രേറ്റീവ് കോസ്റ്റ്, അഡ്മിനിസ്ട്രേഷൻ പർപ്പസിന് വേണ്ടിയുള്ള കോസ്റ്റ് കൂടെ ചേർക്കുമ്പോൾ കോസ്റ്റ് ഓഫ് പ്രോഡക്റ്റ് നമുക്ക് കിട്ടുന്നുണ്ട്. ദെൻ അതിന് സെല്ലിങ് ആൻഡ് ഡിസ്ട്രിബ്യൂഷൻ ഓവർ ഹെഡ്. ക്ലാസിഫിക്കേഷൻ അക്കോർഡിംഗ് ടു ബിഹേവിയർ ബേസ് വേരിയബിലിറ്റി. Behavioral is a fixed cost and variable cost, semi-variable cost. First of all, fixed cost. Fixed cost is the cost which is aggregate or tend to be unaffected by variation in volume or type of output. The amount of fixed cost tends to remain constant for all volume of production within the installed capacity of plant. ഒരു ഇൻസ്റ്റാൾഡ് കപ്പാസിറ്റി ഓഫ് പ്ലാന്റിൻ്റെ പർട്ടിക്കുലർ ലെവൽ ഓഫ് വോളിയം വരെ ഫിക്സഡ് കോസ്റ്റ് സെയിം ആയിരിക്കും, അതിന് ചേഞ്ച് ഉണ്ടാകില്ല. വിത്തിൻ എ ഗിവൺ പീരീഡ് ദിസ് കോസ്റ്റ് ഈസ് അസ്യൂം ടു റിമെയിൻ ഫിക്സഡ്, അല്ലേ? ഒരു പർട്ടിക്കുലർ പീരീഡ് വരെ ആ ഒരു കോസ്റ്റ് റിമെയിൻ ഫിക്സഡ്. ഫോർ ദിസ് റീസൺ ഫിക്സഡ് കോസ്റ്റ് ഈസ് ഓൾസോ ആസ് എ പീരീഡ് കോസ്റ്റ്. ഉദാഹരണം റെൻറ്റ്, സാലറി, ഇൻഷുറൻസ്. റെൻറ്റ് എന്ന് പറയുന്നത് പർട്ടിക്കുലർ പീരീഡ് വരെ ഫിക്സഡ് എമൗണ്ട് ആയിരിക്കും. സാലറി കൊടുക്കുന്നത് സാലറി ഓഫ് സൂപ്പർവൈസർ, അപ്പോൾ ഒരു മാസമായിരിക്കും, അപ്പോൾ അതിന് ഫിക്സഡ് എമൗണ്ട് ആയിരിക്കും. ഇൻഷുറൻസ് അതുപോലെ തന്നെ ഫിക്സഡ് എമൗണ്ട് ആയിരിക്കും, ഫിക്സഡ് കോസ്റ്റ്. വേരിയബിൾ കോസ്റ്റ്, ദിസ് ഈസ് എ കോസ്റ്റ് വിച്ച് ഈസ് അഗ്രിഗേറ്റ് tends to vary directly with variation volume of output. വോളിയം ഓഫ് ഔട്ട്പുട്ട് ചേഞ്ച് ചെയ്യുന്നതിനനുസരിച്ച് പ്രൊപ്പോർഷനേറ്റ് ആയിട്ട് ഡയറക്റ്റ് ആയിട്ട് വേരി ചെയ്യുന്ന കോസ്റ്റുകളെയാണ് നമ്മൾ വേരിയബിൾ കോസ്റ്റ് എന്ന് പറയുന്നത്. സച്ച് കോസ്റ്റ് ഇൻക്രീസസ് ആസ് എ പ്രൊഡക്ഷൻ ഗോസ് അപ്പ്, അല്ലെങ്കിൽ കറസ്പോണ്ടിംഗ്ലി ഡിക്രീസസ് വിൻ പ്രൊഡക്ഷൻ ഫാൾസ്. പ്രൊഡക്ഷൻ താഴുന്നതിനനുസരിച്ച് അതേ പ്രൊപ്പോർഷൻ താഴുകയും കൂടുന്നതനുസരിച്ച് അതേപടി കൂടി. ഹൗവർ വേരിയേഷൻ may not be always be in the same proportion. It is also known as product cost or direct material and direct labor expenses. Then semi-variable cost, the cost which is partly fixed and partly variable is called semi-variable cost. The semi-variable costs are partly fixed and partly variable. In other words, both fixed and variable elements are present in this cost. It is also known as semi-fixed cost or step cost. Then telephone charge, depreciation on machinery are the example of semi-variable cost. Classification according to controllability. Under this, costs are classified on the consideration whether they are capable to control or not. Controllable cost, the cost which can be influenced by the action of an executive in undertaking and is capable to control is called controllable cost. Direct material, direct labor example of controllable cost. Uncontrollable cost, cost which cannot be influenced by the action of a special member of an undertaking or is beyond the control as considered as uncontrollable cost. Fixed expenses like rent, rates, tax are considered as uncontrollable cost. Classification on the basis of normality. There are two types of cost which display the normality characteristics, and they are
normal cost. It is the cost which is normally incurred at a given level of output in a condition in which that level of output is normally attained. It is the anticipated loss, leakage, loss due to evaporation, etc. Abnormal cost. It is the cost which is not normally incurred at a given level of output in condition in which the level of output is normally attained. Loss by fire, theft, etc. Normal cost is a part of the cost of production, whereas abnormal cost is excluded from the cost of production. Classification on the basis of time. Under this method, the costs are classified as historical cost and standard cost. Historical cost, the cost ascertained after being incurred and are called historical costs. They are not used for the cost control and cost decision making. Standard cost. Standard costs are predetermined costs. Such costs are computed in advance of production. Period cost. Costs incurred on the basis of time are called period cost, known as fixed cost, rent, salary, etc. Product cost. Costs that can be traced to product are called product cost. Direct material, direct labor, and variable overhead are the example of product cost. Classification based on planning and control. Budgeted cost. Budgeted costs are the estimate of expenditure for different phases of business operation for a period of time in future. Standard cost. Standard cost is predetermined cost based on technical estimate for material, labor, and overhead for a select period of time and for prescribed set of working conditions. Then on the basis of cost may be classified in the following. Managerial decision making. Classification on the basis of managerial decision making. Marginal cost, it is the total of variable cost. Then out of pocket cost is that portion of cost which involve the payment to outsiders. Then differential cost, change of cost due to change in level of activity is known as differential cost. Sunk cost, it is irrecoverable cost and is caused by complete abandonment of plant. Imputed cost, these costs are notional in nature and not involved any cash outlay. Opportunity cost is the advantage in money terms. It is advantage in money terms which have been foregone due to not using the facility in a manner originally planned. Opportunity cost we already discussed. Opportunity cost is a value of benefit sacrifice in favor of an alternative course of action. Elements of phase. Element wise നമ്മൾ ക്ലാസിഫൈ ചെയ്തിരിക്കുന്ന മെറ്റീരിയൽ, ഡയറക്റ്റ് മെറ്റീരിയൽ, ലേബർ ആൻഡ് എക്സ്പെൻസ്. അതിന് ഡയറക്റ്റ്, ഇൻഡയറക്റ്റ് രണ്ടായിട്ട് തിരിച്ചിരിക്കുന്നത്. അല്ല, ഇൻഡയറക്റ്റ് കോസ്റ്റാണ് നമ്മൾ ഓവർഹെഡ് കോസ്റ്റ് എന്ന് പറയുന്നത്. അതിൻ്റെ അകത്ത് പ്രൊഡക്ഷൻ or work overhead, administrative overhead, selling overhead, and distribution overhead. Okay, thank you.